Karibuni tena Swahili Coders. Imekuwa muda mrefu sana tangu tuiangalie Django. Na tulikuwa tumefika, tukiangalia our project here, tulikuwa tumefika kwa blog, jinsi ya create our blog. Na this blog was one of the apps ambazo create on our Django project. So tutaendelea kwa mahali tuliacha hapa kwa blogs. So open project yako mahali ulikuwa umefika, and then just seed into my project. Na ni hii hapa ndo tuna seed in, na tukisema seed in ni kusema ingia ndani ya hii project yako, my project hivyo. So you can easily check where you are by typing ls. So bado hatujaingia ndani, so nitaitype tena seed in, then hivyo. So make sure umeingia hapo ndani na utaiona manage.py. Make sure ni kuconfirm ya kwamba you are now inside this project, na hiyo inamaanisha this part here. So this code is what is running our project. So now utaitype manage.py, then run server. So run server yetu, na hii server iko within our local environment hapa. Let's just have a local environment within our computer. So using this link here, you can either copy, control copy, or just click control, then right click on your mouse, na utaiona imepungua our last project hapa ndio ilikuwa. Or another method unaweza kutumia ni ku just type localhost and then 8000, this one here. So now ukitype localhost 8000 utaiona hii hapa, and then click hii na itakufungulia project. So hii kiasi utaiona. So that's our project man tulikuwa tumefika, our last project, that's where we are. Okay, so bila kupoteza wakati, wacha tuendelee kwa mahali tulikuwa. Tulikuwa create our blog, na tukasema tukirudi what we'll be looking at ni ku now create models, our tables here, na kisha kufanya migrations. Now hii inamaanisha ya kwamba labda una create this daily blog ambayo tumeiona hapa. Hii daily blog unaicreatea mtu, na mtu atakuwa anafanya updating, na huyu mtu ajui coding. So kitu atakuwa anafanya moja tu ni ku log into his website yake na kufanya na kuupdate, maybe na ku write information kenye anahitaji na kuupdate, hata kuwa anafanya any coding. So even though unafanya, tutaenda huku kwa project yetu. Let's go back here, tutaifungua hapa kwa blog, and then we'll see hapa kwa models. So ukifungua hapa models, ukishafungua models, we'll now be creating our table venye utakuwa unahitaji kuwe. So our blog labda itakuwa na introduction, itakuwa na maybe itakuwa na title, introduction, body ama content, na itakuwa na images, mahali pa ku images, labda date ilikuwa created. Yeah, so hizi ndio information itakuwa. So let's create our blog class, then blog. So utaitumia models model hivyo, and then classes. Kama hujafanya Python, so hii ni code ya Python, and this is how you create classes. So turudi huku, tunataka to import one thing, na hiyo ni user. So this is a user, maybe admin, wewe utakuwa admin, na labda pia blog yako itakuwa ina allow some other people to do them, to also comment, like, or post their own. So this is how you'll be doing it from Django. So .contrib, this one here, .how, this one here, .forms here, import user, import users.
or dot model, sorry, dot models, import, what am I doing? Import user, this one here. Now kisha create hiyo, kitu ya kwanza ni just weka title yetu, models dot character. So hii utaitumia character field, na hii character field kitu inaenda huko ikuwe na maximum length. So maximum length ni title yako isipite 200 words, and then kitu ya pili labda ni introduction ni models dot text field, na hiyo text field unaweza iacha hivyo blank, so it doesn't matter, uwezi weka length ya text field ya introduction yako. And then kuna now body part of the, so itakuwa na models dot text field, alafu utakuwa na images, itakuwa na models dot image field, na image field unaweza kuwa na labda blank ama sio lazima uweke image, so utaitumia blank is equal to true. Now hii true ni kwa mtu ambaye anatumia website yako, ataiweka image yes or no, so isikuwe na any complication kama mtu atatumia any image. Null pia ni same. So the next thing tunafaa kuweka ni user writer mwenye ana create this post, so utaitumia models dot foreign key. So hii inamaanisha iko connected na this user. Okay, so hiyo utaitumia user, and then on delete, kama atafuta hii information, kila kitu yake, information yake ikuwe deleted, so cascade ndio utaitumia hivyo. And then date time, a date or date ambayo this was posted, ya utaiweka models date time, so hiyo itakuwa time, date time field, this one here, yeah, na hiyo utaiacha hivyo. And then the last thing is slug. It's the same thing, unatumia models dot slug field. Yep, so that's it. So slug inatumia kuweka link yetu. Now slug inatumika kuweka link na utaiona baadaye, so lazima utakuwa na slug, na pia unaweza iacha, na ukiacha utaitumia blank. Lazima uweke kwa website yako, ya pia huku kwa blog sio lazima, so ndio utaiweka slug, but itakuwa unaitumia inside, on the back end utaitumia. So rudi huku, so the next thing tukirudi huku kiazi uweze kuiona. So tutakuwa tunaitumia title inside huku, tutakuwa tunaitumia title ku define project yetu, juu utakuwa na labda blog 1 2 3 4 5. So ni nini itakuwa na define project yetu? Ni title. So kama uko na maybe 20 blogs, utakuwa una create maybe so many blogs, ni nini itakuwa ina define hii? Itakuwa ni title ndo unaiangalia na ina define. So
That's why tunaitumia hii. Sorry, str and just type that one, and then tutakuwa tunaitumia title. Now ukishamaliza hivyo, define str self return self.title. Everything now is all okay. Ni ku run, so Control C to break, and then just type manage.py. So the next thing tunafanya ni ku make migration. Na utaona some changes ambazo tutakuwa nazo hapo. Make migration. So initial p1, so ndio hiyo iko sawa, and then py manage.py migrate. So make migration, then second thing ni ku migrate, na ndio hiyo database imekuwa migrated. So kufikia hapo, everything is done well. So kila kitu iko sawa. So the next thing ambao unafanya ni kurun, na ukiangalia huku tunaona sasa project yetu ndio imekuwa itakuwa ukiangalia huku kwa migration, utaiona hii project yetu imekuwa migrated. Na ndio hii hapa ndio create our table. Yeah, so this is our table imekuwa created. So the next thing tunafaa kufanya so this is our table imekuwa created, our models imekuwa created, and everything is okay. So tumemaliza migration, na ukirun manage.py run server, tunaona ile information ilikuwa inapia huko red haipo, so inamaanisha our project's all done and all clean. So that's our project. So tukirudi the next video tutakuwa tunaangalia how to create super user na kuangalia information yetu now ile tumesha create on the back side, on the back end huko kwa our database. Nashukuru and thank you.